affect all of us, but of course it has different impacts on women and girls. Conflict, humanitarian crises and economic crises, the COVID pandemic, it's made it clear that the gains we've achieved in terms of rights and of women's and girls are fragile, and the threats that face them, including gender-based violence, are very real. So violence against women, it's a critical issue that deserves special attention when considering barriers and obstacles to services and support. Where there are punitive policies, these are frequently associated with abuses, including physical and sexual violence against women who inject drugs. Gender-related violence of this kind makes women reluctant to access healthcare services, even if they are available, often because they fear being harassed or abused simply from trying to enter facilities. In most countries of the world, the circumstances of women's lives are different to those of men. It's also reflected in their experience of substance use problems. Women's substance use problems are more stigmatized and less likely to be acknowledged than men's. Women with substance use problems also experience significant barriers to accessing treatment and are believed to be underrepresented in treatment settings. Although fewer women use and inject drugs than men, women account for 20% of the global estimate of people who inject drugs. In terms of risks, women who use drugs have a greater vulnerability than men to HIV and bloodborne infections. And women also tend to develop the medical and social consequences of drug use faster than men, including having more difficulty quitting and being more prone to restarting after quitting. Men are more likely than women to have used an illicit substance, but women are more likely to have misused pharmaceutical drugs. So higher stigma faced by female drug users and lack of gender-sensitive treatment facilities may lead to a deficit in women's access to treatment. Women's participation in the drug trade is on the rise worldwide, especially among women who lack education, economic opportunity, or have been victims of abuse. And when we talk about violence, violence against women, particularly intimate partner and violence and sexual violence, it's a major public health problem and a violation of human rights. Estimates published by WHO, the World Health Organization, indicate that globally about 1 in 30% of women have been subjected either to physical or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime. And it has a big impact on the economy of countries. According to a recent study by the World Bank, violence against women is estimated to cost countries up to 3.7% of their GDP, which is more than double what many governments spend on education. So as I said, it's a very important issue, and we partner with other UN agencies such as UN Women, WHO, UNFPA and our partner countries to advocate service provision in many sectors, including working with health, justice and police services. The provision, the support and provision of coordination and governance of health services by health, police, justice and social sectors can significantly mitigate the consequences that violence has on the well-being, health and safety of women's and girls' lives. And it further assists in the recovery and empowerment of women and stops violence from reoccurring. So just to conclude, I mean, the support for gender equality and improved access and opportunities for women and girls benefits all people in a community and demonstrably improves socio-economic and political outlook of a country. This important issue has been mainstreamed into the regional program and other UNODC programs in the region at the country level. There's a careful application of considering gender in all that we do and all the programs that we implement.
It includes important issues such as underrepresentation of women. There's quite an underrepresentation in law enforcement and criminal justice sectors, with women accounting for less than 1 in 6 of police officers globally. So I'll stop there by way of, that was a bit of a background based on UNODC studies and reports. I think there'll be lots of interesting discussion today. I can't stay for the whole event, so I'll express my thanks in advance. So my sincere thanks to the UNODC gender team and justice sections for partnering on this event. Thanks to the other UNODC country officers and the Program for Central Asia. Thanks especially go to the Eurasian Harm Reduction Association for their partnership and collaboration in organising this seminar. So thank you very much, and I wish you all a very successful workshop. Thank you. Thank you, Jeremy. Thank you very much for joining us today and for making yourself available for this event. Despite your busy schedule, we know it very well. And thank you for pointing out some very important issues to be raised and to be discussed today. Thank you. The next speaker is, I'd like to tell you that Hannah Sands, the gender team lead, was not able to join us due to some health issues. So we wish her speedy recovery. And I'd like to give the floor to Miss Elena Paul, a representative of the UNODC gender team. She is a gender and research specialist at the UNODC gender team in the office of the UNODC executive director. Elena, the floor is yours. Thank you very much, Danerke, and thank you, Jeremy, for your very important opening remarks. And I would like to add to this. It's a pleasure for me to be here also and formally open this webinar. And I would like to start by highlighting the intersection of gender and drug use a little bit more, and maybe dispel a myth or two. So while it is true that fewer women use drugs than men, which Jeremy has also mentioned earlier, in terms of risks, women who use drugs really have a greater vulnerability, and they face different challenges on the way to treatment and rehabilitation. And throughout the world, people who inject drugs experience stigmatization, but the situation is even worse for women who are often ignored, and they are invisible within the larger drug-using population. And this is mainly due to the fact that national and international research, services, treatments, and so on for people who use drug remain overwhelmingly gender neutral or male focused. So we have a lot of work cut out for us there. And as a result, women who use drugs not only face greater stigmatization, but they also experience a range of gender-specific barriers to accessing treatments. And in line with the topic of today's webinar, I want to highlight another key vulnerability that women who use drugs face, and that is gender-based violence, because women who use drugs are 3 to 5 times more likely to experience gender-based violence than those women who don't. And due to the before mentioned stigmatization, they also tend to have a lower social and economic status within the community, which makes them face multiple barriers when trying to access services intended for survivors of gender-based violence. So imagine, instead of receiving help and protection when faced with gender-based violence, women who use drugs often experience punitive and discriminatory practices by police and healthcare professionals. And here is a quote that I would like to read from a woman that is taken from a qualitative study on women who use drugs in Kazakhstan. And it really, this really emphasized the situation of women who use drugs for me. So let me read it to you. And it goes, "When I came to the hospital, I had papers where on the front page it was written that I was in the drug dispensary registry. On the second page, there was a sticky note on how much methadone I take. They called the head doctor and the drug treatment doctor, and I heard the doctor call me methadone bitch. They treated me like a drug addict. They were very prejudiced towards me."
So this is only a very small snippet, but it really emphasizes the treatment that women have to bear, in this case, when trying to access healthcare services. So instead of providing security and support, also police may charge a woman with drug use or trafficking, and also inform social services, which may lead to the loss of parental rights, which of course leads to many women actually not going searching help or healthcare treatment. So as evidenced by the lack of data and also gender sensitive research, to date inadequate attention has been given to rectifying gender inequalities in police responses to gender-based violence faced by women who use drugs. And at UNODC, we do not only recognize our responsibility to create more awareness about this, for example, with this webinar, but also we aim to find effective solutions and to provide help to all member states to implement those solutions. Because at the end, and I really want to emphasize this is not only a topic that concerns women, but it also has consequences for communities, for whole societies, and the failure to adequately respond to this has harmful consequences for the health of not only the individuals themselves, but also for the public health overall, as also Jeremy has mentioned, the amount of money it costs. And in the end, all men and women are responsible for addressing these challenges. So this is not only for female police officers or female healthcare officers, this is for all, including men who are often in higher positions and really have a responsibility as well. So what I hope is that all of what I just touched upon here emphasizes why this webinar is so very important. And hence, in the name of the gender team at UNODC, I really want to thank the colleagues in the regional program for Afghanistan and the neighboring countries, but also the Eurasian Harm Reduction Association for putting together such an important webinar. Thank you very much for that. And I hope that many of you will join here. I'm sure that the webinar will provide a qualitative insight in the challenges that I previously very briefly elaborated, but it will not only highlight problems, but also provide you with some best practices and solutions, ensuring that nobody, including women who use drugs, is left behind. And of course, the gender team stands ready to provide support to any activities, expertise, guidance. As Jeremy has mentioned before, we recently launched the new gender strategy for the years 2022 to 2026, which is paving the way for our continuous efforts to advance gender equality and women's empowerment. And I will later post the link to the document in the chat. Thank you very much. Thank you, Elena. Thank you very much for joining us today. And taking this opportunity, I'd like to congratulate Elena and the gender team on successful launch of the UNODC strategy on gender equality and women empowerment for the period 2022 and 2025. And also, I'd like to thank the gender team for the support providing to the regional program of Afghanistan and neighboring countries as well. Thank you very much, Elena. So today webinar will last for more than 2 hours. The aim of this online webinar is to build capacity and knowledge about effective police approaches in provision of health and protection to women using drugs in case of domestic and intimate partner violence. During the webinar, there will be an opportunity to learn about international recommended approaches and best practices of police response focused on ensuring security and referral to health, social care services and shelters for women. We will have presentations by Eurasian Harm Reduction Association and the non-governmental organizations from Kyrgyz Republic and Kazakhstan. Also, there will be sessions with presentations delivered by the international expert from Romania and from Crime Prevention and Criminal Justice Officer of the UNODC Justice Section. So before, please, I'd like to ask all the participants to share your comments or questions by raising your hand or leave a message in the chat box. You can also send us an email after the webinar. But before moving forward, I'd like to kindly request you to switch on your camera and let's make a group photo if you don't mind. Thank you.
A minute, please. Thank you. Thank you very much. So we are moving forward to session 2. It is an overview of challenges faced by women who use drugs. Help impossible to ignore general overview of challenges and possible response to in Eastern Europe and Central Asian countries. I'd like to give the floor to Ms. Gana Dovbach. She is an executive director of the Eurasian Harm Reduction Association, and Ms. Maria Plotko, she is the program coordinator of the Eurasian Harm Reduction Association. Just a short information about Eurasian Harm Reduction Association. It is a non-for-profit public membership-based organization registered by the Initiative of Harm Reduction Activists and Organizations from Central and Eastern Europe and Central Asia in 2017. The association strives for a progressive human rights-based drug policy, sustainable funding advocacy, and quality of harm reduction services oriented on needs of people who use drugs. Eurasian Harm Reduction Association covers 7 sub-regions: Baltics, Central Europe, Southeastern Europe, European countries of the Commonwealth of Independent States, Caucasus, Russia, and Central Asia. It includes 29 countries and territories. So, Gana, the floor is yours. Thank you. Thank you, Jean-Erke, for such a broad overview. I guess I will switch into Russian and greet everybody in Russian, and if for those who are speaking English, you could use the interpreter. Я очень рада, что мы встретились. Я очень рада сегодня с вами. И мне важно очень, что мы сегодня говорим о правах, о защите для женщин, употребляющих наркотики. И я начну с такого, скажем, визуального ряда. Я надеюсь, что у меня все получится сейчас. Очень надеюсь, что все получится. Технически я, конечно, не самый лучший человек, но мы сейчас попробуем посмотреть кино. Это Наташа. Она живет в Бишкеке. У нее есть опыт употребления психоактивных веществ. Недавно Наташа вышла замуж и родила сына, которого очень любит. Полгода назад муж начал над ней издеваться, лишал возможности распоряжаться деньгами, принуждал к сексу сразу после родов, а потом стал бить, но об этом никто не знает. Наташа боится полицию, так как стоит на наркологическом учете. Она и социальную службу очень боится, потому что знает о случаях, когда ее подруг лишали родительских прав, узнав об употреблении наркотиков. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая 3-я женщина подвергается насилию со стороны интимного партнера. Женщины, пережившие травму, чаще страдают депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством, что в свою очередь увеличивает риск начала употребления психоактивных веществ как механизма самопомощи. Только 40% женщин, переживших насилие, обращаются за помощью, и всего 10 идут в полицию. Женщины, употребляющие наркотики, подвергаются гендерному насилию от 5 до 24 раз чаще, чем женщины в целом. Исследование, проведенное в Украине, показало, что 66% женщин, употребляющих инъекционные наркотики, подвергались сексуальному насилию со стороны полиции. Страх перед арестом и жестоким обращением со стороны полиции еще больше удерживает женщин, употребляющих наркотики, от поиска помощи и защиты от агрессивных партнеров. В регионе Вельца существующие программы для женщин, переживших насилие, в большинстве стран не принимают женщин, употребляющих наркотики. Например, в Сербии только 1 из 16 шелтеров готов принимать женщин, употребляющих наркотики, и то только тех, кто находится на программе заместительной опиоидной терапии. Стигма в отношении женщин, употребляющих наркотики, усугубляет чувство вины и стыда, а дискриминационные и неподдерживающие услуги сдерживают обращение за помощью. Женщины, употребляющие наркотики, попадают в замкнутый круг, а обращение за помощью вместо поддержки приводит к ретравматизации. Наташа все-таки обратилась в полицию после того, как муж избил уже не только ее, но и поднял руку на ребенка. В результате вызова наряд не приехал. Через пару дней к ней домой пришел инспектор и угрожал лишением родительских прав,
если она продолжит беспокоить полицию по поводу домашнего насилия. Из всех социальных служб у Наташи был только телефон социальной работницы из программы снижения вреда. Но даже совместными усилиями им не удалось найти место в центре для женщин, оказавшихся в ситуации насилия из-за Наташиной зависимости от наркотиков. Кто бы ни был первым, к кому обратилась женщина в ситуации насилия, он должен быть готов оказать необходимую помощь или перенаправить к специалистам. Услуги поддержки для женщин, оказавшихся в ситуации насилия, должны учитывать опыт каждой женщины, быть принимающими и недискриминационными. Женщинам, употребляющим наркотики в ситуации гендерного насилия или насилия со стороны полиции, нужно помочь, а не игнорировать. Я очень надеюсь, что было слышно видео. И сейчас я, наверное, еще покажу небольшую презентацию. День добрый, уже 12. Предлагаю начать вовремя, потому что, в принципе, уже довольно много участников есть. Пока будет говорить... Извините, у меня что-то... Сори, у меня что-то со звуком случилось, все я починила, по-моему. Извините, это все прямой эфир, мы к которому не готовы. Точнее, готовы, но стараемся как можно лучше технически справиться. Видно ли мою презентацию сейчас? Смотрите, я хочу очень коротко сказать, мы уже в видео все... подвели итог, в общем-то, большого проекта, в котором работали с 5 странами, но я хотела сказать о том, что, в общем-то, для нас критически важно, чтобы, когда мы говорим о защите права и защите прав людей в ситуации гендерного насилия и любого насилия, для нас главная цель, чтобы фактически употребление или неупотребление любых психоактивных веществ не становилось барьером. И да, у нас есть много нарушений прав людей, употребляющих наркотики, и много проблем в контроле за наркотиками, но в случае, когда человек в ситуации насилия, то скорее он в ситуации, когда ему нужно помогать, а не добавлять уязвимости. Я здесь показываю данные из проекта REACT, который документировал по всему региону, вы видите, много стран, включая и Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, случаи нарушения прав в отношении ключевых групп населения, в частности, люди, живущие с ВИЧ, или ключевые группы населения, ключевые группы, такие как люди, употребляющие наркотики. И мы видим, что очень много случаев ограничения в праве получения медицинской помощи и очень много случаев именно прямо либо шантажа, либо насилия, которое проявляется насилие как от партнеров, так и от окружающих, так и, к сожалению, бывает и от сотрудников правоохранительных органов. И уже эти цифры проговаривались по поводу уязвимости. Безусловно, женщины, употребляющие наркотики, становятся еще более уязвимы, чем женщины из общего населения. И говоря о специфических потребностях и барьерах, мы всегда говорим и о том, что в отличие от многих семей, для женщины, которая употребляет наркотики, часто недоступна такая помощь от семьи, от родителей, от ближайшего окружения, именно от тех, кто первые становится на защиту человека. Ну и плюс говорилось уже в видео, что, и это действительно факт, в большинстве шелтеров или местах безопасного укрытия в случае насилия, где может женщина переждать время с ребенком, эти шелтеры, во-первых, в наших странах, в Восточной Европе, Центральной Азии, недоступны для многих женщин. Они есть только в нескольких городах, чаще всего с очень небольшим количеством мест для размещения, то есть фактически укрыться от насильника очень трудно, а способов ограничить
наличие насильника в помещении тоже не всегда, и по закону не всегда это доступна мера, и не всегда получается. И поэтому то есть мест для безопасного нахождения для женщины, чтобы укрыться от насильника, их очень мало в городах. Наверное, если вы сейчас вспомните, в каких из ваших городов есть хоть какой-то такой шелтер, укрытие, приют, то я боюсь, что не во всех даже больших столичных городах у нас достаточно таких мест оборудовано и работает. А если говорить о их положении, то в положении это как раз то, на что мы работали фактически год. В положении обычно говорится, если ты живешь в СВИЧ, если ты употребляешь наркотики, то ты прямо не можешь, не имеешь права находиться в этом помещении, хотя украинский опыт и опыт многих других стран в нашем регионе показывает, что если человек употребляет заместительную терапию и если правильно организовать шелтер, то само употребление наркотиков не является ограничением для того, чтобы находиться в безопасном месте. Если говорить про гендерно-сенситивные услуги, к сожалению, часто вот все зоны, которые в обществе предусмотрены для помощи, они для женщины, употребляющей наркотики, особенно в ситуации насилия, оказываются закрытыми. То есть она, мало того, что ей очень больно, страшно и небезопасно дома, во все сферы, где она даже если решится обратиться, что очень редко бывает, к сожалению, большинство женщин не обращаются. Те кейсы, которые мы документируем, и это мы знаем на практике, это кейсы самых смелых женщин, которые готовы обратиться, готовы вынести эту боль из дому, готовы спасать ради спасения чаще всего не себя, а ребенка, готовы об этом говорить, что уже опасно, что уже, в общем-то, большая смелость. Но при этом, если она обращается, то везде не хотят ее видеть, не хотят ее слышать, потому что действительно нету возможности ей оказать помощь, и именно ради того, чтобы эта возможность была, мы работаем. Что мы делали? Мы делали и в Сербии, и в Македонии, и в Казахстане, и в Российской Федерации, и в Украине, везде немножко в разном фокусе мы говорили о том, чтобы шелтеры, то есть вот эти приюты безопасного пребывания были доступны для женщин, употребляющих наркотики. Иногда, как в случае с Украиной, нужно долго, планомерно на муниципальном уровне менять положение про шелтер. Иногда, как в случае с Сербией, группа решила разработать специальный тренинг для всех шелтеров и для всех сотрудников, которые имеют дело с насилием, для того, чтобы они понимали специфику зависимости и готовы были помогать женщинам, употребляющим наркотики. Иногда, как в случае с Российской Федерацией, даже несмотря на то, что там не приняты ни Стамбульская конвенция, никакие законы по защите жертв или выживших от сексуального насилия, гендерного насилия, там все равно работают волонтерские общественные организации, оказывающие юридическую помощь, психологическую помощь и даже делающие неформальные эти шелтеры. И там удалось нашей организации снижения вреда, фонду Андрея Рылькова, хорошо наладить эти взаимоотношения, чтобы они сами, люди помогающие, не пугались и готовы были помогать людям, употребляющим наркотики. В случае с Македонией вопрос был о регулировке и о протоколах, которые регулируют работу шелтеров, и их нужно было менять. В случае с Казахстаном, с Реваншем, наши партнеры наладили хорошие взаимоотношения между шелтером, который специализирован для людей, женщин, живущих в СВИЧ, и женщин, употребляющих наркотики, с теми шелтерами, которые существуют для женщин в ситуации гендерного насилия. И эта дискуссия только началась, и нам очень важно, чтобы вы, как люди, которые работают на защиту прав, на защиту людей, чтобы вы стали нашими союзниками вот в этой планомерном изменении системы, и чтобы вы поддерживали
тех женщин и тех активистов, которые пытаются защитить женщин. Вот. И, конечно, мы рисуем очень много услуг. В реальности этих услуг чаще всего либо нет, либо их нужно очень сильно искать. Не всегда, не во всех странах, к сожалению, Восточной Европы, Центральной Азии есть достаточный охват программами снижения вреда. Снижение вреда, я еще раз напомню, это важная услуга по социальной, медицинской помощи людям, употребляющим наркотики. Это не реабилитация, это вот та помощь, которая нужна человеку, чтобы он сохранил здоровье, даже если он употребляет, независимо от того, что употребляет человек, чтобы человек не инфицировался ВИЧ, чтобы он оставался здоровым, чтобы он мог продолжать социальную, экономическую жизнь. И программы снижения вреда – это обычно еще и опиоидная заместительная терапия, которая дает возможность людям, получив лечение раз в неделю в идеальном случае или раз в 15 дней в идеальном случае, иногда раз в день, работать, помогать семье, платить налоги. И вот эти программы снижения вреда, к сожалению, есть не во всех странах региона, но именно они чаще всего для людей, употребляющих наркотики, для женщин, употребляющих наркотики, становятся той первой точкой, к которой она обращается. Но женщина может обратиться и в полицию. Естественно, первый звонок в полицию, когда идет насилие, естественно, мы обращаемся в полицию. И если полиция реагирует адекватным образом, правильным, направленным на помощь, исходя из того, как это регулируется законом, то полиция во многих странах мира может стать вот той точкой входа, которая потом подключает и шелтеры, и знает, где они находятся, подключает медицинскую помощь и социальную помощь. Так это работает во многих странах мира, и я очень надеюсь, мы уже знаем, что это уже начало работать в Грузии, уже начало работать в Украине. Именно такая комплексная поддержка, когда полицейский, принимая вызов, оказывая первую помощь, потом передает женщину, пострадавшую и выжившую в ситуации насилия, социальным службам или какому-то специализированному комитету. Безусловно, мы стараемся со стороны снижения вреда развить услуги, которые будут более комплексные. Мы стараемся развить систему паралигал или это равные консультанты по правам человека. Это люди, которые помогут написать правильное заявление, которые помогут в переговорах, например, с медицинским персоналом, который не оказывает услугу и так далее. Вот, у нас иногда есть возможность в программах снижения вреда поддержать юридической помощью, оформлением документов, чтобы была страховка, чтобы был доступ к медицинской услуге. Иногда у нас есть возможности, наши абсолютно прекрасные общественные организации, оказывающие услуги снижения вреда в странах, они налаживают взаимоотношения с медицинской услугой, они помогают делать тестирование на ВИЧ, они помогают адресовать к юридической помощи, спасают от передозировок. И часто, к сожалению или к счастью, но так есть, часто именно общественные организации по снижению вреда – это те организации, куда привозят, даже полицейские привозят человека в ситуацию передозировки для того, чтобы спасти, потому что именно там есть налоксон. И я знаю эти истории и из стран Центральной Азии. Ну и мы все понимаем, когда говорим о гендерном насилии, гендерно обусловленном насилии, что мы говорим о 3 разных стадиях и 3 разных наборах задач. Прежде всего, это профилактика гендерно обоснованного насилия, и тут, как правильно заметила какая-то из активисток, мы не должны учить наших девочек прятаться и бояться, мы должны учить наших сыновей достойно себя вести. И это ключевая задача, это не только школьная задача, это задача и семей, и тех, кто защищает права. Безусловно, вторая задача – это помощь человеку, женщине, иногда не только женщине, любому человеку, пострадавшему от гендерного обоснованного насилия, и в этом случае чуткость и комплексность такой помощи, понимание специфики
это самое главное, это наш профессионализм, в общем-то, чтобы не ретравматизировать. Ну и для нас мы ставим, естественно, цель, одну из задач – это адвокация изменений в законодательстве. И я со своей стороны очень радуюсь, что на прошлой неделе, несмотря на то, что страна находится в войне, Украина приняла Стамбульскую конвенцию, Европейскую конвенцию по противодействию гендерному насилию, что очень хороший знак, и я очень надеюсь, что мы продвинемся с этим. Ну и об этом я уже немножко говорила, о том, что любая услуга, очень важно, чтобы услуга для женщины в ситуации насилия, особенно в ситуации гендерного насилия, когда она наиболее уязвима и ранима, эта услуга должна быть, во-первых, доступна, во-вторых, удобна для нее, и она должна отвечать ее потребностям и прежде всего базироваться на безопасности женщины и безопасности ее детей. И она должна быть связана и скоординирована с другими услугами. То есть это очень... К сожалению, часто человек, который находится в ситуации уязвимости, он становится таким футбольным мячом, который службы отправляют, сидя в удобных кабинетах, отправляют: нет, ты не ко мне, это проблема не моя, иди через весь город в туберкулезный диспансер. Проблема не моя, иди в центр СПИДа, иди там еще что-то проверь. Естественно, человек... Реакция любого из нас, если нас вот так футболят, извините за это слово, то очень трудно, в общем-то, получать эту помощь, и очень часто, к сожалению, и женщины, и мужчины, употребляющие наркотики, отказываются от помощи и скорее выбирают совсем другой путь, который нездоровый, который приводит к смертям, к болезням и так далее. Я сейчас вышлю вам ссылку на наш гайд по предоставлению комплексной помощи в ситуации насилия, который мы делали вместе с Евразийской женской сетью, и вот Любовь Воронцова чуть-чуть после меня немножко расскажет о том, как они работают, и это тоже такая совместная, кропотливая работа. Спасибо большое. Передаю слово Передаю слово Жанеке. Thank you, Ghana. Thank you, Ghana, for this very informative and interesting presentation. And yes, you are doing a lot in terms of gender-based violence against women who use drugs. And I'd like to know who is the next speaker, Maria or Anya Bessonova? I see Любовь, so we could start from Любовь, and then we will move to the other. Okay, thank you. So I'd like to give the floor to Любовь Vorontsova from Eurasian Women's Network on AIDS. Любовь Vorontsova, she's from Kazakhstan. She coordinates the programs at the Eurasian Women's Network on AIDS and helping women living with HIV throughout the Eastern Europe and Central Asia region. Любовь, the floor is yours. Всем добрый день. Я не могу демонстрировать. Good afternoon, everyone. Can I share my screen? Как можно сделать, чтобы я могла открыть экран? Can I show my screen? Okay, I see that I can do it now. Thank you. Я хочу немножко продолжить ту So тему, I would like to которую continue speaking about the topic mentioned by the previous speakers and underline that, first of all, when a woman who uses drugs is in a situation of violence, the first thing that she needs is shelter. Then, of course, she needs legal support, support of police in investigating the crimes committed against her. She needs medical and social support, but the first thing is always shelter. So I would like to present short information about what we are doing
periodically we collect the data. This is the data collected by the community, collected by women, communities, NGOs, providing services to people, to women living with HIV and women who use drugs in the ESCA regions. So I will talk about the crisis centers and shelters existing in the region and how friendly they are and if they are funded by the government. And I want to say that this information is not official statistics. Okay, so you see the slide now, right? So this information is not official statistics, but this is a good thing about it. It was collected by the women themselves who actually get the raw information. And here we can see the number of crisis centers, their capacity and their friendliness towards women who live with HIV and women from key populations. If we look at the countries such as Armenia, they have 12 crisis centers with quite a good capacity of up to 1,200 women, and that could be women with children, but they're not friendly toward women who use drugs, who live with HIV. They do not accept women who use drugs. So, and the funding, 90% of that comes from the state budget. In Belarus, only 7 crisis centers, at least those we were able to find in the information that is available to our community, then they can admit up to 112 women. They are not friendly toward women who use drugs, and one of them also rejects women who live with HIV, and they're completely funded by the state. Georgia has more centers, only 12. But the problem is that the capacity is only up to 120 women. We have no information about their friendliness toward women who use drugs or live with HIV, and 80% are supported by the state, and 20% of the centers receive funding from international organizations. Kazakhstan, at the time when we collected information, we had information about 20 centers with the capacity of up to 400 women. Most of them do not admit women with HIV and women who use drugs. It is also included in the Kazakh standards. They have formal standards provided for by the law. And if the center follows, well, if the center uses state funding, then those standards are their main guiding document. And the standard says that women with infectious diseases cannot be in the centers. And based on that, a lot of centers reject women who use drugs. Not all of them, of course. Almata Center admits such women because they believe that it's not a case. But we know that in Kazakhstan, there have been rejections of women with HIV, but they also reject all women who use drugs. And it's also a part of the standard. It is forbidden to admit to a shelter a woman who uses drugs or alcohol. 80% of funding comes from state budget, 20% are funded by international organizations. In Kyrgyzstan, 16 centers with a very small capacity, but most of them are friendly toward women living with HIV or using drugs. But some of them reject women who have this diagnosis of HIV. And out of 16 centers, only 2 are supported by the state financially. And during the last meeting, we had a discussion that one state-funded center, a new one, was opened in Bishkek. But here you can see that if there is international funding, it is mostly relying on international standards, and those centers are largely friendly to women living with HIV or women who use drugs because they understand
the things the previous speakers mentioned, the level of vulnerability. Someone is talking in parallel. Это от переводчика комментарий, правильно? Подскажите, пожалуйста, сейчас был комментарий от переводчика, чтобы я говорила медленнее и четче говорила какие-то слова, правильно? Is that correct? Все, спасибо. Okay, thank you. Хорошо. Идем дальше. All right, let's move on. Moldova, 13 centers. Unfortunately, there is no specific information about their capacity. We were not able to learn that. They are quite friendly toward the women from the community, except for 2 centers, and most of them are state-funded. There are also several countries we got information about. It's Russia. They have 32 centers, up to 900 women, including family centers where you can live together with your family. And they are mostly friendly, except 2 centers, and we don't have full data about their funding. Probably it's co-funding, but we got no complete data. 7 crisis centers in Tajikistan and not a lot of data, but we know that 2 of the centers are supported by the state budget. 9 centers in Uzbekistan with a capacity of up to 45 women. All of them admit to women living with HIV, and 2 centers out of 9 enjoy international funding. In Ukraine, there are many centers, 44, and because of the situation with the war in Ukraine, this information was collected before the start of the war. And the 44 centers were in operation with the capacity of up to 750 women with kids. Sometimes they are admitted women after rehabilitation or those on OST. 90% of funding comes from the state budget. In Estonia, finally, there are 16 centers, up to 50 persons is their capacity. They admit women who have HIV, but they do not admit women who use drugs. It's fully state funded. Of course, these data are collected by the community, and it is very important that the fact that we ourselves have this information, because we've heard that more responsive are social workers for women who use drugs. And it is important that we have this information. And the second point is communication with the police, how our women from the police are referred to these crisis centers. Can we mute Madam Asabayeva? Okay, yeah, thank you very much. Very often we encounter the situation when the police officers refer a woman to a crisis center, and at that their interaction stops. We also would like to see the crimes against women who use drugs investigated. We want a different response to that. We want something to be done about that. It should be a comprehensive work of both police and NGOs, everyone doing their function, but we should sort of cooperate. There should be a strong and effective collaboration. So that is it for my presentation so far. If you have any questions to me, I'm willing to answer. I'm here until the end of the meeting. Thank you for attention. Thank you very much, Lyubov. Thank you very much for the presentation and for these valuable inputs made. Well, Ghana,
are you going to cover those two? As far as Yes. I know, Anna Bessonova and Elena Bilakon, they are facing some technical problems, I think, to get connected to us. Maybe you can join us. We can cover these topics. Thank you. Да, я с удовольствием снова, Yes, наверное, I буду will говорить be glad. по-русски. Я с удовольствием расскажу о той работе, которую делают наши коллеги, активистки в Киргизстане и Казахстане. И есть два направления работы, очень важной, который чаще делается скорее активистскими, волонтерскими усилиями, и, возможно, Любовь как раз тоже прокомментирует, и можно будет задать вопросы. Я понимаю, что мы из разного бэкграунда, и, в общем-то, вы работаете на своем, ну, условном фронте, но часто вот что делает, например, женская сеть в Кыргызстане, сеть уязвимых сообществ, и что делает Алла Бессонова, абсолютно уважаемая и любимая нами активистка из числа уязвимых людей. Она делает приют, который фактически это комьюнити-центр, в котором для женщин, употребляющих наркотики, есть возможность хотя бы на несколько дней в случае опасности спрятаться. И, в общем-то, почти такая же работа делается организацией «Реванш» в Казахстане. Спрятаться имеется в виду действительно, когда идет острая ситуация с насилием и конфликтом между партнерами, которые живут вместе, делят один кров вместе, то тогда вот в этот момент самое агрессивного поведения со стороны часто мужчины, женщине нужно куда-то убежать. И так как нету поддержки со стороны семьи, то есть обычно, ну, такое, скажем, я, будучи из Украины, я обычно скажу, ну все, я пошла к маме. То в случае, когда не очень простые взаимоотношения с мамой, с бабушками, со всей остальной большой семьей, не всегда получается вот так сбежать к маме, оказывается, вот и организация «Реванш», и организация сеть снижения вреда в Киргизстане играют роль вот этой помощи, то есть там, кроме того, что есть средства снижения вреда, еще есть возможность на какое-то время побыть в безопасном пространстве и решить проблемы. Безусловно, если говорить про технологию, которую мы подсказываем, с которой мы работаем с женщинами, то человек, когда находится в ситуации насилия, женщина, когда знает, что может быть ситуация насилия, есть правила, и мы даже такие информационные материалы делаем и обучение. Если ты понимаешь, что может быть насилие, пожалуйста, собери в одном месте документы, пожалуйста, сделай копию телефона, напиши свои телефоны доверенных людей, чтобы они не оставались в телефоне, если насильник заберет у тебя телефон. Пожалуйста, знай, где документы на детей, потому что этим будут шантажировать, и сделай хотя бы копию в безопасном месте, их оставь. Пожалуйста, помни телефон доверенного социального работника или доверенного человека, который тебе поможет на память, чтобы даже если у тебя нет телефона и ты сбежала из дому, в чем была, чтобы ты могла позвонить этому человеку, и у него была копия твоего паспорта или хоть с фотографией, чтобы можно было обратиться в соответствующие органы, помогающие, в полицию или в социальную службу. И вот такие простые правила – это то, что могут делать люди, и женщины, и мужчины, но равные консультанты. И то, что делают активистки из числа людей, живущих в этой проблеме все время. И вот это равное консультирование, равная помощь, она очень часто именно то, что нужно в первый момент. Это можно назвать это параюридической помощью, то есть доюридической, да, или околоюридической, когда человек без юридического образования может дать возможность женщине или пострадавшему человеку понять, справиться со стрессом и понять, какие следующие шаги и какие шаги дадут ей возможность себя спасти и потом обратиться в соответствующие органы, обратиться за помощью к юристам и за помощью к полицейским, потому что, естественно, вот сейчас мы будем с вами говорить о алгоритме работы полицейского, и, конечно же, каждый из нас
руководствуется законом, руководствуется правилами, а значит, то есть нужно провести идентификацию личности, значит, нужно сделать очень конкретные шаги, и вот в этом случае мы помогаем со стороны равных консультантов, параюристов, во-первых, зафиксировать этот случай, чтобы потом не говорили, нету ничего, нету обращений, нету случаев. То есть задокументировать этот случай, для нас это важно, и помочь ей получить соответствующую помощь от коллег и от специалистов специалистов в правоохранительных органах. Это, в общем-то, самое главное, что, в чем работают организации снижения вреда. Возможно, пока мы представим еще алгоритмы и всю остальную работу, может быть, коллеги присоединятся и поделятся своим личным опытом. И то кино, которое я показывала, оно базировалось на конкретных историях. То есть это не придуманная история, это скорее обобщенные истории. Есть еще одна очень важная уязвимость, и мы все знаем о ней, вот мы так как-то то больше, то меньше говорим сейчас на этом вебинаре о том, что человек, употребляющий наркотики, несет двойную стигму. И первая стигма, если ты употребляешь наркотики, значит, общество обычно воспринимает тебя преступником, а в случае, если эта женщина употребляет, ты просто еще и плохая мать, и поэтому давайте забирать ребенка. Это очень тяжелая проблема, и мы все понимаем, что здесь нужно применять мудрость не только правоохранительную, не только исполнение наказаний, а еще и мудрость социальной помощи. И мудрость социальной помощи, я имею в виду, что не навредить человеку, не навредить ребенку. Я хочу рассказать и напомнить про несколько случаев. Мы документировали нарушение репродуктивных и родительских прав среди женщин, употребляющих наркотики. Я сейчас дам вам ссылки на эти аналитические материалы, но хотела поделиться с вами, и я уверена, что вы меня поймете, насколько в сложной ситуации оказывается женщина. Женщина, скажем, белорусская ситуация, и мы задокументировали много таких кейсов и в Беларуси, и в Эстонии, например, и в Украине, когда женщина, употребляющая наркотики, находится на программе заместительной терапии. Это значит, что она получает лечение, она работает, она содержит своего ребенка, ну и, в общем-то, ребенок ходит в школу, ребенок одет, обут, накормлен, все окей. Но, скажем, в ситуации Беларуси, если директор школы или кто-то из заучей узнает, что женщина находится на учете, на наркоучете, это сразу делает ее, относит ее в группу социально опасных. К сожалению, и в нарушение международных практик у нее на документах ставится штамп такой, то есть даже на школьной карточке ребенка ставится штамп, что это семья социально неблагополучная, и риск того, что к ней домой придут социальные работники, риск того, что ребенка заберут в приют. И, к сожалению, я не знаю, как в ваших странах, но в Беларуси действует закон, что она должна, кроме того, что она должна там выполнить какие-то требования по улучшению бытовых условий, часто от нее не зависящих в съемной квартире, она еще должна платить за содержание ребенка в государственном приюте. И эта оплата там соответствует 150 евро, например, в месяц, что значительно выше, чем средняя зарплата в стране. И вот такая ситуация для меня не кажется мудрой, скажем. Вот мне трудно, есть, конечно, правильные термины в социальной работе и в социальном преобразовании, но вопрос не в справедливости, а вопрос в том, насколько мудро поступает государственная система. То есть женщина, которая содержит ребенка, которая платит налоги, которая работает, которая выращивает ребенку хорошо дома. Ребенка забирают в детский дом, ребенок переживает все кризисы госпитализации, то есть фактически страшнее, чем находиться в детском доме, если из любящей семьи, если это не ребенок, который находится действительно в опасности там, физической или
любого другого насилия, то есть его забирают из дому, мать должна, в общем-то, предпринять абсолютно неимоверные усилия, чтобы заплатить за детский дом, заплатить за свою квартиру, за питание, чтобы вернуть этого ребенка и доказать, что она может его содержать. То есть настолько кризисная ситуация для меня, она не звучит обоснованной, для чего это делалось. И вот вопрос всегда, когда мы работаем с полицейскими, с шелтерами, с социальными службами на всех уровнях, мы задаем вопрос, а какого результата мы хотели добиться? Если это наказание ради того, чтобы наказать, то оно приводит к тому, что и женщина теряет мотивацию, может сорваться в нелегальное употребление, и ребенок останется сиротой, и государство его будет содержать, и часто это еще и нагрузка на всю семью, то есть ребенок, который остается с бабушкой, бабушка, которая требует социальных выплат, и мы этот снежный ком от плохо решенной одной задачи, помощи в ситуации насилия женщине, употребляющей наркотики, предоставление заместительной терапии, предоставление корректной социальной помощи, мы наращиваем огромный затратный ком, который ложится грузом на муниципалитет. То есть это и полицейские, которые будут все время следить за этим ребенком, потому что там может быть, естественно, мы все понимаем, после такого стресса, после госпитализации, вот таких вот эффекта, ну, уже насилия со стороны государства, естественно, ребенок может попасть в сложную ситуацию. И мы же сами будем очень долго справляться на уровне муниципалитета, и это затраты человеческих усилий, это затраты финансовых усилий, и вот эта мудрость для нас, мы всегда это обсуждаем, и на каждом, на муниципальном уровне и на центральном уровне находим понимание всех органов, и, в общем-то, я надеюсь, что сейчас в обсуждении вы тоже зададите сложные вопросы, вот именно по тому, как можно, используя те законодательные ограничения, которые есть, те положения, которые есть, все-таки подходить к проблеме мудро, находя решение, которое будет в интересах и местной общины, и местного сообщества, и самой женщины, и ее детей. Вот, наверное, на таких примерах я закончу. Может быть, есть вопросы, или вы хотите поучаствовать в дискуссии, задать какие-то вопросы. Здесь нет стыдных вопросов, здесь скорее есть, можно все уточнить. Спасибо. Thank you, Ghana. Thank you. Dear participants, please, your comments, your questions. We are waiting for your questions and comments on this issue. Maybe you can share some practices used in your countries. In terms of gender-based violence. Да. If I may? Да, конечно. Спасибо большое. Слушаю вас. Yes, of course, please. Karagandi Academy of the Ministry of Internal Affairs. So one of the questions that I have, now we are talking about violence only from the side of the partner, because I listened to the presentations and the algorithms that will be presented to us. Will they only relate to partner violence, or is it also about something else? Я думаю, что мне надо ответить, да, по крайней мере, то, что мы, с чем мы работали, мы, конечно же, работали с тем, ну, прежде всего с партнерским или ну, гендерное насилие со стороны партнеров, интимных партнеров, это больше насилия, чем внешнее там на улице, да, и мы все знаем по статистике, что да, конечно же, женщина может требовать поддержки и в случае, если это от случайного какого-то человека насилия. Ситуация насилия со стороны, ну, например, полицейских,
тоже фиксируется. Вы видели в данных, что из уязвимых групп 60% женщин сообщают о том, что было не обязательно сексуальное насилие, любое там шантаж и так далее. Но я прекрасно понимаю, и мы все прекрасно понимаем, что это совсем другая ситуация. То есть да, женщина нуждается в той же помощи, но чаще всего в этом случае она не обратится за помощью в полицию и с трудом обратится за помощью в социальные службы, потому что всегда для человека, который не связан с государством, вот эти все социальные службы, все государственные службы, это одно государство, оно там все между собой связано. Иногда так и бывает. Человек вызывает полицию в связи, или медиков в связи с передозом, а приезжает полиция и арестовывает. Мы тоже знаем такие случаи. То есть мы сейчас говорим все-таки между гендерное насилие и со стороны партнеров, и, может быть, случайных людей и каких-то внутри семьи, но мы не можем говорить про вот эту систему внутреннего контроля внутри полиции, потому что это, ну, скажем, и не наша прерогатива, и скорее вы об этом лучше знаете. Ну, вот так с моей стороны. Спасибо большое. Да, действительно, не хватало вот этого комментария. Thank you. Yeah, so I really wanted to just have this clarification to hear that this domestic situation, it is different from the like criminal cases, because we know that often this dependence, it is cultivated in case of organized crime also, and trafficking, etc. So a substance abuse is being used for this purpose. So we say that substance abuse is the kind of main reason of such exploitation or this criminal situation. So thank you for this comment. Now I understand that there are some peculiarities of different cases here. Спасибо большое за вопрос и за Thank ответ. you for your По-моему, question and for the Любовь response. хочет I think that еще Любовь also дополнить ответ. has something to Пожалуйста, add. Любовь. Over to you, Любовь. Yes, I wanted to say that we need to talk also about violence from the side of health workers. It is also important because women who use drugs, who seek help in medical institutions or healthcare institutions, even one of the cases described today, it shows that health institutions, they also need to be supportive, and they need to provide assistance, psychological support, referrals. So there should also be a similar algorithm in healthcare institutions, because also they work with violence. And what you said, that because women use drugs, they are facing violence in the health institutions, that is what we see. Спасибо, Любовь, за ответ. Thank you, Любовь, for your Есть еще у нас response. вопросы? Any other questions? Do we have any other questions? Any questions, any comments on this? No. I wanted to Questions? ask if somebody could share your usual approach, how the policeman is trained to react on the case like we've seen in the video. What is the usual procedure? Maybe you could share the brief stages, how it works in your case, then to see the international experience more vivid. Thank you for the question, Anna. Anyone who wants to answer, to respond to the question? The participants from the countries? I cannot see any hands, no hands. Maybe Karaganda Police Academy will share some practice, and the Ministry of Interior of Kazakhstan. У нас
Давайте, да, раз ко мне напрямую обратились, я Okay, then if I was named, I can talk about it. I want to say that Karaganda Academy of the Ministry of Internal Affairs, so we specialized in investigations and criminal prosecution. And as for the topics of gender violence, we have administrative police department and local police officers who work on those cases more. So we have more criminal investigation. When there is some criminal offense, we work on it. If some offense is committed, when police finds out about some violence, but about such latent situation, it is the mandate of administrative police more. In our system, we also have Kostana Academy of the Ministry of Internal Affairs Aktümen Institute. If they took part in our webinar, they would talk more about it because they have more focus on the administrative issues. So they would be able to maybe share more the training courses that they have, because I just know theoretically about it. Thank you very much for your response. Do we have anybody from the Administrative Police Committee of the Ministry of Interior of Kazakhstan? No? No. I cannot see any hands. No more questions at this stage. So if there are no more questions, I'd like to suggest you to go to session 4 instead of 3 and to give the floor to Mr. Sven Pfeiffer, Crime Prevention and Criminal Justice Officer of UNODC Justice Section, because Ionela now she has some connection problems. So Sven, can you hear me? Yes, indeed. Thank you. I hope you can hear me. Thank you. The floor is yours. Thank you. I'm sorry, can someone give me access to share my screen so I can put my PowerPoint, or do you want to display it for me? Now you could show the presentation, Sven. Thank you. Let me see. Sorry for that. Okay. I hope you can see the slides. So thank you so much, colleagues and dear participants. I am very happy to be involved in this webinar. I have the pleasure to present to you one of the tools that UNODC has developed together with UN Women and the International Association of Women Police, which is a handbook on gender-sensitive responses and services for women and girls who are subject to violence. And I have to say, while the main focus of our tools typically is domestic violence as well as sexual violence by non-partner or outside the domestic context, many of the aspects of this handbook and the other tools are also applicable to other forms of violence and to different types of women, including women who use drugs. So I'm trying to point out what of its contents is particularly relevant to the topic that you're discussing. So the context in which we prepared this handbook is one that all of you probably know very much. We know that violence against women affects every third woman in her lifetime, different forms. In most countries, however, this high prevalence is not met by diligent responses by the state system. We know that, for example, in one study, less than 40% of women affected even sought help from anyone. And of those who sought help, less than 10% went to the police, which shows the level of trust that is unfortunately very low in many countries around the world. And one, but not the only factor that is related to that is that women police officers are usually lacking. In one study, women made up less than 35%
of police in 86 countries who provided data. So overall, we see that in many countries, police responses to gender-based violence against women and girls are insufficient, and there's a lack of survivor-centered approaches that understand the gender dynamics behind this violence and that take women seriously and treat them with dignity and respect. On top of this situation, we had the negative impact of the COVID-19 pandemic and the related lockdowns and the increased risk that came with it. And at the same time, according to one study that we did at UNODC globally, the capacity to respond by the police and by other justice actors was negatively affected given the other priorities of the health crisis. And another reason why we undertook to develop this handbook, despite the fact that there are so many handbooks for police in so many settings, including at the global level, is that there's limited guidance, it seemed to us, for police in positions of leadership. So there's a lot of frontline training in frontline police officers, a lot of attention to that, but less attention to those who have supervisory responsibility and who can influence the change in the institution, in the structures. That is also necessary in addition to training those who go on the street and fight crime, basically. So the objectives and key strategies of the handbook are firstly to train and educate, to provide a resource for training and education, focusing, as I mentioned, on police middle managers, on violence against women prevention and investigation, because it's believed that they can be role models and inspire change that is lasting and goes beyond some one-off training. Another objective is to standardize competencies that investigators in the police should have to ensure that those competencies and the practices are rights-based and victim or survivor-centered. And thirdly, to support police to engage with other stakeholders, including CSOs, women rights groups, academia, as well as seek feedback from affected groups in order to improve the response of the police. Often in the police or in the justice system, we see that it's very much system-centered or focusing on the case instead of focusing on persons, which are ultimately the ones we want to help and which are specifically vulnerable and at risk with regard to the populations that we're talking about. I also want to mention that this handbook doesn't stand alone. It's basically operationalizing a broader framework that the UN has developed based on different standards and international guidance in the sectors of health, of social services, and of police and justice, which is where our office comes in. So you might have heard of the essential services package, which has different modules for different sectors with guidance and outlines the different services that each sector should bring to a comprehensive response to violence against women. And one module that we have been particularly involved in is the module on justice and policing. And that's the framework, I would say, a key reference tool and the framework on which the handbook is based. And the core principles that you will also find in international human rights instruments and specific standards on the criminal justice response to violence against women include the need to advance gender equality and women's empowerment in all actions that we take, including actions by the police, to have a rights-based approach that is culturally and age-appropriate and sensitive. Importantly, to put the victim and survivor's needs and rights at the center of all responses, to ensure the safety of the victim and survivor, and at the same time, hopefully holding perpetrators accountable. So, and if you look at the content, just I'm putting up here the table of contents of the handbook, you will find the different aspects, the different services highlighted in the essential service package module on police and justice. You will find them also in the handbook with more detailed guidance on how to operationalize each of those for the police response. So it ranges from prevention, initial contact with the survivor, steps and key aspects of conducting effective investigations of gender-based violence, ensuring safety and protection throughout the continuum of justice throughout the process, to provide support and protection, and importantly, coordinate with other justice agencies and communicate on an ongoing basis with the survivor and empower her to understand what's going on and
take decisions as much as possible, be involved in the process. And then there's other chapters on more specific and institutional issues, challenges and strategies that we currently typically face and how to respond to those. Emerging issues in investigating violence against women and girls that includes, for example, sexual harassment, cyber online GBV, and finally a chapter on public health emergencies that deals with the aspects that came to light during COVID and possibly future emergencies. So it's quite long also and comprehensive. Some key elements of the chapters that you will find throughout is it will start with an introduction. Then there's peer-to-peer guidance because this was written not just by former police officers who spent 30 or so years in dealing with violence against women and girls, but it was also peer-reviewed by a broader group of police experts from around the world. So there's a lot of guidance from peers that are hopefully easier for police to take on instead of from some bureaucrat like myself. Other elements in the chapters are identifying gaps in team performance. Remember, it's geared towards police middle managers, definitions and frameworks, and then another institutional aspects relevant for managers, key managerial competences. So for each of the different aspects dealt with in the chapters, it suggests some key competences and how they can be used. Hopefully in the police, there will be a process of measuring each personnel's performance and holding them accountable. So not just providing training, but also trying to influence the institutional process of the police. We think that this might be a promising approach. And then there's key reference indicators for the police. Obviously, as any public institution, you want to show that you are doing a good job, and how to measure it is crucial. So there are some suggestions for indicators that can be used with regard to the different elements that comprehensive police response to violence against women should include. And finally, some case studies to illustrate and to be used for training and about bibliography for reference. So just to give you an example of what's in the handbook, one of the aspects I mentioned is that dealing with challenges starts with identifying gaps in the teams, in the police team's performance. And that looks at issues like attitude. For example, gender equality might be referred to negatively or dismissed by frontline police. Or gender bias, where women are pressured not to make an official complaint because it's a private matter and you will just harm him and give him another chance, even though it's not for them to make that call. Secondary victimization, that's an important issue that always comes up, where not the harm is caused by the perpetrator, but also by how the police and other state actors fail to respond or respond inappropriately, for example, by rushing her during the interview, staring at her, making her repeat the story too many times to too many different people, and so on. There's also issues of discrimination. For example, the broader use of sexist language might be tolerated. That also contributes to ineffective practices. And then, as we know, training and education gaps. So, for example, training programs of police don't often account for the specific risks of violence and the needs of particular groups of women, which not obviously all women are the same. So this includes, in this case, women who use drugs, and the need to mainstream attention to specific groups who might face more risks as well as challenges in seeking help, and to ensure that they are treated and provided with the same attention and diligence than other women might. I also mentioned the importance of managerial competences. So that includes issues such as availability and adaptability. So adaptability, for example, some of the competences suggested are to demonstrate a solid understanding of which groups of women may be more vulnerable or at greater risk of particular forms of violence, and what are the vulnerability factors that may have an impact on their safety and quality of life. For example, it would be important to consider increased risks of injury or death,
to sex workers, which might be, which we see is often the case. So to have those competences used in an internal process where you evaluate and report on competences can be really powerful to help a more systematic and institutional change. Other competencies that are promoted in the handbook include effective communication and involvement of stakeholders. As I mentioned, it's an intersectoral approach that not just relies on the police, but is only effective if we have a multisectoral and collaborative approach. Another competency is empathy and active listening, because without that, the interview will most likely go wrong, be victimizing to the survivor, and also not provide the quality evidence that you need to prosecute a case in court. Other competences include linking others with other sector through referral and coordination, as well as ensuring informed consent and confidentiality. And I also mentioned indicators as another example of institutional tools that can be used by the police. So some examples of indicators include, for example, the percentage of local police stations that have specific facilities that are survivor-friendly or disability-inclusive, child-friendly. Another indicator might be the proportion of personnel who specialize and certify in gender-sensitive or gender-based violence-specific investigations. But also, and importantly, victim feedback I mentioned is important. So one of the indicators suggested is the percentage or proportion of positive comments from victim survivors or from DSOs who work with victim survivors regarding key issues like the accessibility of police or the quality provided during their contact with the criminal justice system. So victim surveys or consultations with CSOs can be really powerful sources of information on that. And now I promised to say something about how the tool relates specifically to the group at hand that you're discussing today. So first of all, there's peer-to-peer guidance on prejudices against women who use drugs. So often it's questioned how the victim was dressed, whether she was consuming alcohol or drugs, whether she was out alone. All of that is then used to excuse the perpetrator and basically shift the blame to the victim. And the guidance is obviously that none of these factors excuse what the perpetrator has done, and to remember that police officers and their staff they supervise are there to help and not to judge. Another aspect is, and we know that the belief that the victim might be under the influence of drugs or alcohol has been found in studies to be one of the most frequent prejudices when it comes to the police responding to gender-based violence. Another aspect covered in the handbook is the importance of recognizing signs and symptoms of trauma in victims and survivors. And it specifically stresses that substance abuse is one of several signs of trauma. And to remember that due to trauma, the impact often is that victims do not behave as expected, and that it's important to not judge them based on one's own beliefs, but to assume what an ideal victim should or would do in a situation of violence, but to remember how trauma can in fact affect a person exposed to it. Thirdly, the handbook stresses that there's a need to address the needs of victims and survivors who use drugs when it comes to safety planning. So police obviously always should do risk assessments and help survivors to plan for their own safety, create a personal safety plan, consider support factors, and here that's where personal substance use or abuse issues have to be considered, and the access to relevant health services in the community, and it should not be ignored when it comes to safety planning. And finally, there's a broader call, not developed into much detail, of considering how vulnerable groups interact with the criminal justice system, so including sex workers or women in conflict with the law, and that there's a link between being in conflict with the law and gender-based violence. And we know that exposure to traumatic events can cause all kinds of issues, including borderline personality disorder,
PTSD, and also substance abuse, and that there's a whole connection between those issues and violent behavior and pathway often towards imprisonment. So you see that the issue is dealt with, it's kind of mainstreamed in the handbook, but it doesn't have a specific chapter on women who use drugs, because if we did that, then the handbook would be, I think, twice as long, because there's so many different groups of women that require our attention. But I hope that it can be an interesting and useful tool when you design training, as well as when you design these more institutional reforms that I've tried to outline. Finally, before I conclude, I wanted to mention that we also have other tools that look at women in conflict with the law that might be relevant to this topic, especially if drug use is criminalized, or if women who use drugs come into contact not just as the survivors, but in the first instance as offenders. So there we have a tool specifically focusing on gender-responsive non-custodial measures, including diversion by the police at an early stage. That's based on the Bangkok rules, the UN rules on the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders. And the Bangkok rules calls on authorities to use appropriate alternatives whenever and as early as possible, especially considering that women are at a higher risk of sexual violence and abuse in pretrial detention than men. So it's particularly important. And regarding women with drug use disorders in conflict with the law, the Bangkok rules call for diversion to gender-sensitive and women-only substance abuse treatment programs in the community, and it specifies that those must be trauma-informed, given that many women, as we know, who use drugs have or continue to experience gender-based violence or other forms of violence. And the other tool you see there is a broader one on treatment and care for people with drug use disorders, including women who come in contact with the criminal justice system, and promotes alternatives to conviction or punishment more broadly, based both on the Bangkok rules as well as on the more general international standard minimum rules on non-custodial measures, which are called the Tokyo rules. So those of us who don't know those two sets of rules, very important core reading, I would say. I think I've exceeded my time. I thank you so much for your attention, and I'm happy to answer any questions. Thank you. Thank you very much, Sven, for this very informative presentation. Yes, indeed, this handbook on gender responsive police services is a very valuable tool. So strengthening the justice sector response, particularly that of law enforcement, is one of the most challenging issues when responding to violence against women and girls. So of course, a positive initial contact experience with police is very important for survivors of violence, and a high quality police and justice response must be available and accessible to all women and girls. So, well, thanks a lot for the presentation, and thanks a lot for the other materials you shared yesterday. And of course, all these materials and presentations will be available for all our participants. We will share them definitely with all the participants here. So dear participants, if any questions to our speaker, to Sven, at this stage. I have one question to Sven. Could I jump in and ask if you will prioritize the action, because there are plenty of actions, but if you will have power to prioritize one action to react or to address properly the violence, what you would prioritize? You're personally working in the topic. This is so cool. You're setting me up for being criticized by somebody. I would say there's so many things you can do, but in order, what we want is to have transformative change, right? And that's why I stressed so much these institutional things that I think are quite promising that we put into the handbook. And I would say that even though in the short run, maybe you can achieve more with some quick impact training or review of standard operating procedures and focus on the initial contact, which is the most crucial stage, I would say that maybe
you shouldn't leave out of sight these institutional aspects. And one thing that I would, for example, prioritize also, because our Secretary General in the recent report that we helped to write put a recommendation to that effect, is to make sure that these performance evaluations and internal mechanisms like indicators inside the police and other criminal justice institutions, to make sure that those are survivor-centered and based on feedback from survivors, because I think that this can go a long way also in the future to transform an institution. So I would say, if I can choose one, I would do that, even though maybe it doesn't have the immediate impact that you want to see. Thank you, Sven. Any other questions? Of course, it is a very interesting and important thing, especially for Kazakhstan, I think, because Kazakhstan now is under the police reform process. Well, any questions at this stage, the speaker? No questions. So thank you, Sven, for joining us today and for this wonderful presentation. Thanks a lot. Yeah. Well, the thing is that, dear participants, Ms. Ionela Horga, Regional Coordinator for Eastern Europe and Central Asia from the East European Institute for Reproductive Health, she couldn't join us due to technical issues. Unfortunately, sometimes it happens, but I can say we have her presentation, and upon her consent, of course, we could share it with all the participants. Maybe next time we will be able to hear, to see, and to see her presentation together. So Ghana would like to share some experience, international experience from Belgium. Am I right, Ghana? Бельгия, правильно, Ганна? Слово вам. Да, спасибо большое. Снова буду говорить по-русски. Включайте канал. Я поделюсь той презентацией и тем опытом нашего общения с бельгийскими полицейскими и базой, то, как они реагируют. Мне кажется, что Свен прекрасно обозначил рекомендации, что нужно делать. А вот как это происходит, мне кажется, важно поделиться. У нас в ассоциации, в наблюдательном совете есть прекрасный специалист, называется Питер Муйшонт, и он сейчас прямо организовывает полицейские действия по защите участников фестивалей в Бельгии. Их проходит много со 100-тысячными аудиториями, и там обычно все достаточно безопасно, несмотря на то, что есть, конечно, употребление наркотиков, но там есть система безопасности. Он как раз это делает, и мы с ним уже достаточно много общаемся и были на стадии визитах, и я просто поделюсь своим опытом, как я видела работу полицейских и каким образом, вот презентацию делал как раз Питер Мушонт, как презентацию того, как они строят, как полицейские. Он работает в РУПЕЛ отделе, он начальник полиции в этом отделе. И понятно, что есть рекомендации, есть четкие инструкции, как это делать, но для меня очень важно, чтобы мы подумали про то, что Европа тоже очень разная. И я могу видеть опыт полицейских в Литве, живу в Литве, можно видеть опыт полицейских в Молдове, где реформируется система, в Украине. И вот бельгийский для меня очень важный опыт. Во-первых, он всегда подчеркивает, что когда мы говорим о влиянии веществ, то это не только нелегальные вещества, но и легальные, и прежде всего легальные. То есть употребление алкоголя агрессором – это то, что провоцирует очень часто менее контролируемые действия и более агрессивные действия. И это очень важный момент, потому что когда это нелегальное вещество, то вроде бы кажется, что можно наказывать за само употребление вещества или там за хранение, или там включать вот эти наркостатьи. А когда это легальное вещество, вроде бы даже прицепиться не к чему, и часто, к сожалению, в наших обществах
легальные вещества даже могут звучать, ой, извините, как сказать, как алиби такое неформальное, вроде по закону это усугубляющий фактор для наказания, но в обществе, ну, все же употребляют, ничего страшного. И, к сожалению, вот именно это самая ключевая проблема для правильного реагирования на агрессию. И если говорить о полицейских действиях, то и в Европе, и в других странах часто полицейский вовлечен в множественные акты насилия. То есть это не единичный случай, вот произошел и вызвали, а особенно в отношении женщин, употребляющих наркотики, как мы вот абсолютно недавно проговаривали с активистками, женщина, которая первый раз пережила сексуальное насилие или насилие со стороны партнера, или гендерное насилие, она находится в шоке. Часто женщины, употребляющие наркотики, женщины из ключевых групп, они находятся в этом насилии постоянно, и поэтому иногда даже толерантно относятся, то есть они не вызывают полиции, не реагируют, потому что это кажется такой жуткой жизненной нормой. И вот в этом случае действия полицейского, и это не удивительно, это не только в странах Восточной Европы или Центральной Азии так происходит, это происходит для уязвимых людей и в странах Западной Европы. Вот. И очень важно для нас, для всех, понимать уровни насилия. Вот когда мы говорим сейчас, что такое насилие, да, и я уже упомянула, да, изнасилование – это криминальное преступление, да, это физическое насилие, нанесение тяжких физических повреждений – это криминальное преступление. А вот психологическое насилие, то есть издевки, называние какими-то плохими словами, унижение или экономическое насилие, узурпация права распределять семейные ресурсы и такая зависимость женщин, или физическое насилие, вот этот и для нас очень важно. И я могу сказать, что по исследованиям среди женщин из уязвимых групп часто они вообще не отличают ни экономическое, ни психологическое насилие как насилие. То есть это снова ж таки, к сожалению, воспринимается как норма. И для нас, как для людей, которые владеют всеми знаниями о насилии, важно понимать, что это не норма. Это скорее какие-то стадии, когда психологическое насилие переходит в экономическое, а потом может вылиться в физическое или в сексуальное. Вот. И очень важный принцип у полицейских, который все время обучаются и в академии, это обязанность, обязательство полицейского остановить насилие. И вот делать все, чтобы остановить насилие, это ключевая задача. Что можно сделать, чем это лучше сделать? Спасением жертвы или наказанием насильника? Вот это, конечно, и. Тут нельзя говорить и. И давайте тогда... Очень важный момент, который использует Бельгия в своем ответе. Это ответственность, как разделить ответственность. Да? Не полицейские ответственны за то, чтобы помогать женщине, ответственны другие службы. Каким образом полицейский может связать эту службу с другими? Это значит, нужно на муниципальном уровне договориться. Что говорят наши коллеги из Бельгии? Что фактически полицейский, которого вызвали на случай, он первый вход вот в этот, как они говорят, one-stop shop, то есть это супермаркет, в который ты зашел и все сможешь получить. То есть фактически полицейский знает на муниципальном уровне, у него есть база, работает он, естественно, 24/7, и внутри полицейской системы есть четко сделанная база, куда мы обращаемся, куда мы везем жертву, если что-то случилось. И это первая реакция. Есть центр справедливости, вот Family Justice Center справедливости, семейной справедливости, это центр, в котором несколько координированных услуг
под одной крышей. Не всегда это есть в наших странах, но хотя бы список того, кто может взять на себя эту работу. Важный очень момент, например, с употреблением наркотиков, если это не насилие, то часто снижение вреда играет вот такую роль помогающего, координирующего центра, потому что они знают всю систему услуг. И вот, как говорила Люба, уже сделали на своем опыте анализ, в какие центры можно вести, в какие нельзя. Поэтому в наших условиях, когда нету такого центра по семейной безопасности, где есть и психиатр, и социальный работник, и шелтер, можно ориентироваться на программы снижения вреда. И кто вовлечен в услугу и как это работает по тому опыту, который мы видели и которым делились с нами бельгийцы, это то, что в рабочую группу по рассмотрению каждого кейса входят и полицейский, который работает, местный полицейский, то есть не абстрактный, а вот тот, который работает на местности, он знает ситуацию лучше всего, и прокурор, и служба по помощи женщинам, и работа шелтер, и они знают, как помогать. Естественно, служба по помощи детям в случае насилия, социальная служба, медицинская служба, служба по обеспечению жилья, пробационная система и иногда, если это касается мигрантов или беженцев, то это служба по помощи мигрантам-беженцам, служба по помощи молодежи, центр по психическому здоровью, то есть психиатрическая служба, служба по трудоустройству и местная власть. И вот когда я это перечисляю, я уверена, что у каждого из вас в голове говорится, так, ага, вот эта служба есть, вот этой службы у нас нету. Но чаще всего, к сожалению, ведомственные границы в наших странах, они значительно сильнее, чем интересы жертвы. И поэтому мы понимаем, что полицейский, который с этой жертвой поедет в Центр социальных служб для молодежи, это будет звучать очень странно, потому что у Центра социальной службы есть свои программы, и там, в общем, про эти жертвы никто не знает, как реагировать. И вот как раз именно этот шаг сделали бельгийцы. Они собрали всех за одним столом, сначала на муниципальном уровне, а потом сформировали вот эти комитетики. Это сейчас с онлайн-чатами очень легко сделать. Сформировали вот эту группу. И у них по процедуре есть жертва, которую вытащили из ситуации прямо сейчас насилия или ограничили доступ к ней у насильника, то есть его фактически арестовали, ограничили доступ. И потом вместе вот этой вот всей службой определяется конкретная комиссия и рассматривают кейс этой жертвы, что же делать в этом случае. И это влияет потом на действия суда по отношению к насильнику. Если понимать, что происходит, то тогда действия, например, по ограничению его контакта с жертвой и с домом, где она живет, или она живет с детьми, это иногда важный фактор. Но, скажем, тот же Питер рассказывал несколько случаев, когда у человека есть ограничения на присутствие в доме, и он не может подойти к дому, и это действительно соблюдается, и там есть система контроля, и даже электронного, и вы прекрасно знаете об этом. И вот полгода он не может, он должен был образумиться, должен был понять, есть специальные службы, социальная помощь насильникам, чтобы он разобрался со своей травмой. И проходит эти полгода, он врывается в дом и убивает всех. И это звучит странно для Европы, но это такие случаи тоже есть. И вот как раз, чтобы не случились такие случаи, тоже должны работать и психиатры, и все службы. Вот. Ну и в общем-то, бельгийцы, естественно, воспринимают свою задачу как остановить насилие, разделить агрессора, обезопасить безопасность ребенка, четко задокументировать ситуацию, потому что эта ситуация редко бывает единичной, а она скорее имеет тенденцию накручиваться, помочь жертве и заниматься этими случаями. Прекрасно понимаю, что в нашей полиции нагрузка значительно больше, чем в бельгийской. Вот такая ежедневная нагрузка, количество случаев огромное, но они для себя тоже очень важный момент рассматривают, что если рассматривать каждого человека как отдельный кейс, то фактически мы понимаем, что каждое обращение
этого человека. Это часть одной цепочки. Если мы будем адресовать эту цепочку, а не каждое обращение, мы не закапываемся в этих обращениях, а мы ведем кейс конкретной семьи, конкретного человека и пытаемся вместе со специалистами других специальностей разобраться, что работает лучше. Мне казалось важным поделиться этим опытом с вами. И я понимаю, что это пересказ пересказанного, простите за это, ну, действительно, во-первых, это очень рано, во-вторых, действительно, сейчас самое горячее время для наших коллег из полиции, которая занимается вот безопасностью, особенно безопасностью на фестивалях, на таких больших событиях, и мы не смогли уговорить Питера отвлечься хоть на немножко, но если будут какие-то вопросы именно к Питеру, и если вы поймете, что для вас этот опыт тоже важен, то мы сможем связать вас с специалистами. Кроме того, снова же таки, из-за того, что идет война, украинский опыт недоступен. Украина уже попробовала сделать эту систему специализированной услуги, специализированной службы по противодействию гендерному насилию. Они в какой-то момент назвали эту программу Полина, потом перестали так специально называть, но фактически там прошло обучение специалистов, специалисток из полиции, которые вот там немножко по-другому, там не каждый полицейский выносит кейс на комиссию из разных специалистов, медицинских, социальных, социальной помощи, а там сделали так: патрульный полицейский, если я правильно поняла из всего опыта и обучения, которое мне давали, и связи, патрульный полицейский в реакции на случаи гендерного насилия, и особенно сейчас во время войны этих случаев, ну, естественно, много, и стресс очень сильный, то патрульный связывается с специалистом именно из этой службы по реагированию на гендерное насилие, и уже этот специалист связывает всех между собой и определяют совместно с социальными службами, какая помощь будет самая адекватная в этом случае. Не всегда это работает идеально, и для женщин, употребляющих наркотики, конечно же, главное препятствие, что служба по контролю за наркотиками очень хочет выявить быстренько наркотики и решить свои задачи по выявлению, по целям, но это тот опыт, которым я хотела поделиться. Жанеке? Thank you, Ghana, for this intervention and sharing this Belgium experience with us, with all the participants. So, dear participants, do you have any questions? I do not see any questions in the chat box. If any questions, just you can put the questions now to our speakers. Yes, please. Karaganda У меня Police не сколько Academy. вопрос, сколько, наверное, комментарий. It's not a question probably, but rather a comment. I would like to say that in Kazakhstan, for the second year, we have been implementing a model for police activities. Shadark has said that we are now at the stage of reforming. And one of the reforms involves implementation of a service model of policing. It is aimed at ensuring collaboration of various agencies when responding to various cases, responding to preconditions of perpetration of rights and so on. So it has been piloted in Karaganda, and our academy also takes part in that. Last year, the state approved this project, and now it has been expanded to all the regions of the country, and in every region of Kazakhstan, new groups are being created that interact to respond to such cases. Unfortunately, there is not a dedicated program to prevent this type of cases that we are discussing today, but there are preconditions for interagency collaboration at the regional level. Thank you.
Thank you. Thank you very much for this intervention. And just in short, of course, he gave us an overview of what is happening now with police reform in Kazakhstan. Thanks a lot. So any other questions or comments, please? Dear participants. No questions? Есть руку поднимают, коллеги. Yes. Who is raising the hand? Микрофон включите. Микрофон. Turn on the microphone, Dilavar. Пожалуйста, включите микрофон. No, we can't hear. Can you hear? We can't hear you. Could you please turn on your microphone? Can you hear now? Yes, we can hear now. Thank you. Sorry for inconvenience. I do have a suggestion and question that being an law enforcement officers, we do have a different legal bindings according to our countries, framework and legal laws. As in Europe and East Europe and in West Europe and in America and in North America and South America and Central America and Central Asian republics and South Asia and especially in Pakistan, we do have a different legal bindings and obligations. I do have the suggestions that as we are well aware that gender-based violence is the main factor which basically women fall prey to the drug addictions and other new psychotropic substances and synthetic drugs. Once we take reactive approach, I do have a suggestion that we must focus that we must take certain measures for proactive approach. If we do adopt proactive approach to have a mass awareness propagation about the gender violence and the females and the women and young generation who are falling prey to the drug addiction, it may curtail such sort of menace in the globe as well. Is that all? Thank you. Thank you, Mr. Dilawa John. So, of course, prevention is very important in gender-based violence, I can say in general, but maybe Ghana, you can elaborate on this. Can you? Yeah, and interagency. Sorry, just one thing I would like to add to precise it, that once being the law enforcement officers, we take the reactive approach, we must adopt proactive approach to propagate mass awareness on gender violence and all those females who are falling prey to the drug addiction, especially in the synthetic drugs and semi-synthetic drugs and new psychotropic substances. What measures we should adopt prior to taking any sort of action as we do adopt a reactive approach. I do have a suggestion that we must disseminate proactive approach to curtail and handle this menace of gender violence and drug addiction among the women. Definitely, sure. Yes, it's better, of course, to prevent anything, right? I can say, well, anything to add, speakers? Thank you very much. Thank you. Thank you for this intervention. Of course, prevention is very important, not only in gender-based violence situation and drug use, in drug treatment as well. Prevention is very important. So we agree with you, definitely. Thank you. Any other comments, any other suggestions, any other questions, dear participants? No? So if we don't have any questions, so we are going to close this regional webinar. I'd like to thank everyone. I'd like to thank Ghana
for your active participation, and I'd like to thank the Eurasian Harm Reduction Association for their collaboration, and the UNODC Gender Team and Justice Section. I'd like to thank all participants for joining us today and for being with us. And also I'd like to thank our interpreters for their brilliant job. So if we don't have any other comments and questions, let me conclude this regional webinar and see you next time. Just one more thing is that all the materials, the presentations will be shared with you shortly. Thank you. I wanted to say thank you to UNODC and for all of you for your time. I already shared the report, and I will put it in the folder on specific action to work with the new psychoactive substance users, with stimulants users delivered to your information, and that's also to highlight the necessity of working with the mental health clinics and with not only with narcologists in the traditional way, but with the mental health clinics, and to educate this. And here in this area, UNODC regionally in Central Asia working a lot to address this issue and to educate narcological doctors and to educate psychiatrists to respond to this problem as well. So we are very happy to cooperate with UNODC office in Central Asia countries and with all of you. And I sincerely hope that it's not the last meeting of all of us, because that's something we could address all together, and we are really working all together to prevent violence and to address violence and to help people to feel justice in their lives. Thank you very much for your time. Thank you, Ghana. Yes, of course, a lot to be done, right? We look forward to fruitful cooperation in future. Thank you very much, all the participants. Mr. Dilawa, would you like to say anything? In the final comments, I would like to say that on behalf of UN of Pakistan, I'm really grateful for all the participants, especially the host country, UNODC, and the respectable guest speakers who have imparted such sort of useful information. And as we all are a member of the same boat, on behalf of UN of Pakistan, we say noble cause to fight against the drug menace. And because these are the victims, we will have to hate the sin but love the sinners, because these are the circumstances that force the youth or women or any sort of gender who fall prey to these drug symptoms. And we will have to fight unanimously and jointly to curb this social menace in the universe, to make this universe a drug-free globe. Thank you very much. Yes, definitely. We need to work unanimously together. So thank you very much, dear participants. So see you next time. Thank you. Thank you. Спасибо. До свидания, спасибо большое. Goodbye, thank you.